Okay, let's start the class. Yes, ma'am. Okay, just give me a recap of what are things we saw yesterday. யார் கொடுக்க போறது நம்ம நேத்து கிளாஸ் வந்து யார் வந்து இப்போ இது பண்ண போறீங்க யாராவது சொல்றீங்களா என்னென்னலாம் ரீகேப் பார்த்தோம்னு சொல்றீங்களா who is ready for that சொல்றீங்களா இல்ல நானே சொல்லவா Shall I? yes of course அமோகா start What we saw yesterday was data and the types, good and how we represent the row and column. We represent the column as attributes good or field, and rows as the records or observation. okay And we will be representing the bird sales as each transaction, good and column represents what information we have, okay and the row is one record of the information, and good field is the data attributes. good And the types of data include mm. numerical data, categorical data, and Yeah. numerical data is the one which can be counted. For example, sales, quantity, age. And categorical data includes values representing the groups or categories such as region, products, gender, department. And third one is date and time. It is for finding the trends like month on month analysis, time intelligence, month analysis, yearly analysis. And fourth one is Boolean values. It includes yes or no, true or false, like that. And the text-based data includes the customer name, product name, the city, department, the comments, the salesperson's name. This is what we saw yesterday, ma'am. Very good, very good. That's great. Okay, super. Okay, tell me that whether the customer ID is in numerical data. If not, No, why not? No, ma'am. Why? Why it's not? Why customer ID is not an numerical data? Okay, then what the customer ID represents? it is just an identifier. Very good. That's all. Customer ID is just an identifier and it's not a numerical data. Okay, fine. Okay, I will start sharing my screen and we can start today's session. Okay, is my screen visible? Yes, We ma'am. are done with types of data yesterday. Today we are going to see what is discrete and continuous. Okay, first you have to learn about data, right? We are just exploring our Ma'am, data. excuse me, Yeah, ma'am. tell me. Yeah, tell me. Your screen is not visible to. No, it's okay. Okay. Oh, I'm able to see my screen, right? Please let me know is my screen and my voice is audible. Yes, ma'am. Everything fine? Okay, good. Now, today we are going to see about discrete versus continuous values. Okay. Okay, tell me what is discrete and continuous. Okay, tell me what is continuous. It's too easy to understand, right? What is continuous? Continuous is something which doesn't stop, Hmm. and it is spontaneous. Hmm. It goes on. Okay. What I say is, um, okay, in a simple word, discrete is countable value. I can count it. Okay, I can count the number of customers. I can count number of orders. I can count number of employees. I can count quantity sold. I can count how many products sell for a day. Okay, these are the things I can count. So, what is discrete? Discrete is nothing but Countable values. countable value. Countable values. Then, what is continuous? Now, tell me. Uncountable values. Of course, values across a range. Whatever below the range we can calculate or call discrete value, and unable to calculate across the range is called continuous. For example, weight, right? Weight we are not able to calculate. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் weight போயிட்டு நான் ஒவ்வொரு தடவை எப்படி calculate பண்ண முடியும்? We have to place it in a machine to calculate it, right? Temperature, it may vary. It may vary across the range. Okay. அதே மாதிரி ரெவென்யூ அதாவது நான் சொல்ற ஒரு ரெண்டு விஷயத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க குவான்டிட்டி சோல்டு வேற ரெவென்யூ வேற
ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க. ஏ வந்து குவான்டிட்டி சோல்டுன்னா டிஸ்கிரீட்னு சொன்னேன். இதுவே அதோட ரெவன்யூவை நான் கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்றேன். இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? Sold means how many things we sold to the customers. We can be ஓகே, யா. குவான்டிட்டி சோல்டு, வெறும் சோல்டு கிடையாது. நல்லா க்ளீன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஐ வில் கிவ் த எக்ஸாம்பிள் ஸோ தட் யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஈச். ஓகே, இப்போ டிஸ்கிரீட் இட் மீன்ஸ் கவுண்டபிள் வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்பர் ஆஃப் customers. Okay, number of orders, number of employees, and what other things is there? Okay, number of customer, number of orders, number of employees, and quantity sold. These are called discrete values. Okay, as I said, what is continuous? Unable to count. Okay, the exact name is continuous or nothing but values across the range. அதுதான் exact. ஏன் values across the range ன்னு சொல்றேன்னா, அது நம்ம ரேஞ்சை தாண்டி இருக்கும், நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது. சரி, half kg ரைஸ் எப்படி அரிசி ஒன்னொன்னா கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? இட் இஸ் நாட் கவுண்டபிள். வி கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் வெயிட் யூசிங் weighing machine, அவ்வளவுதான். ரைட்டா? ரவையை கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? ஜீனியை கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? இட் மீன்ஸ் அதெல்லாம் என்னது? ப்ராடக்ட்ஸ். ஐ மீன் எக்ஸாக்ட்லி சே ஒரு எப்படி சொல்ல, வெயிட். ரைட்டா? எக்ஸாக்ட் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட். ஓகே, கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் அக்ராஸ் range. Whenever you are mentioning things, use the exact name or use the exact term, because if you are giving some interview, they expect the exact word, not a meaning what you were having in your mind. Okay va? அதனால அந்த exact term வந்து always used to catch it up. Okay, அப்போ whenever you come across continuous, you have to mean that values across range. We cannot able to weight it. Okay, for example, weight is first thing. Weight, temperature, revenue, and time. Okay, now tell me the difference between the quantity sold and revenue. In a quantity sold, I know if suppose the customer is having totally 5 quantity difference புரியுதா? If I am buying 1 kg of apple, அப்படின்னா அந்த 1 kg ஆப்பிள்குள்ள எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. Apple is one quantity, right? One quantity is apple. For 1 kg apple னு வச்சுக்கோங்க. For another one, I have 1 kilo of rice. அப்படின்னா டோட்டலி ஐ எம் ஹேவிங் 5 குவான்டிட்டி. அதாவது என்ன 5 குவான்டிட்டியா இருக்கலாம்? ஆப்பிளா இருக்கலாம், ஆப்பிள், ரைஸ், அப்புறம் ஆயில், இந்த மாதிரி ஒரு 5 குவான்டிட்டி இன் த சென்ஸ் ஐ எம் கவுண்டிங் ஒன்லி த ப்ராடக்ட், நாட் வெயிட்டிங் இட். ஓகே, அப்போ குவான்டிட்டி சோல்டுக்கும் ரெவன்யூக்கு என்னன்னா, ரெவன்யூ எவ்வளவு வரப்போகுதுன்னு எனக்கே தெரியாது. இஃப் சப்போஸ் ஐ எம் சோல்ட் அவுட் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் quantity, I may get the difference in the revenue, right? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனக்கு ப்ராடக்ட் சோல்ட் ஆகுதோ that much of revenue I am going to get for a day. So அந்த ரெவென்யூங்கிறது வேல்யூ அக்ராஸ் த ரேஞ்ச். வெயிட், வை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். டெம்பரேச்சர் அஃப்கோர்ஸ் இட் வேரிஸ். நம்மளாலே சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு மழை பெய்யும் நாளைக்கு வெயில் அடிக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் a continuous value. And time, distance. Okay, time, distance, இதெல்லாமே vary to இதெல்லாமே value across the range. So we are saying this is continuous. இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, ma'am. Okay, next data quality. So what are the things first you learned about type of data? These are the types of data we have, and what is about discrete and what is continuous. Now we are going to learn about data quality. Athana data quality, tell me what is data quality, how it is going to help for our data, why we need a quality data. Is quality data is important for analyst? Okay, I import yeah, tell me.
Through Someone. proper data quality, we can come up with proper findings and conclusions. Okay, good accuracy of analysis, right? Yes, ma'am. Having a data does not mean having a good data, right? Having a data என்கிட்ட ஒரு டேட்டா இருக்குதுன்னா அது ஒரு குட் டேட்டாவா இருக்குன்னு கிடையவே கிடையாது. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் வி அக்யூர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். இதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளமே என்னது? மிஸ்ஸிங் வேல்யூ தான். வாட் இஸ் மீன் பை மிஸ்ஸிங் வேல்யூ? ஐ எம் ஹேவிங் டோட்டலி 180 rows. Okay, if suppose any one of a row containing a sales empty or salesperson's empty, channel empty, quantity empty, these are called as missing values. Okay, wow. So suppose I'm having my customer, I'm having some customer. Wait, I will show you how it happens. Sometimes you can see my customer is customer region fields. Okay, these are the T types I have. Three columns I have. For first customer Rahul, what happens? The region from south. Okay, sales is about 65,000. Now for the second Priya, I'm just having null here. Okay, null na enna? Nothing. Zero. Nothing. Zero. Zero, or I don't know from which area they are. Okay. And next, we can have any other person, like Ram. Okay. Ram from north. North. Okay. Here, what is the problem you are facing? The first problem, missing value. If suppose your region or sales, if anything is missing value, இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை, ரைட்டா? Can we analyze this Yes. safely? Is that possible? Can No. we? Can no? Why? Because there is a missing value. Because of Okay. null. Yes. Okay. What are the missing values? How they represents? Always with null. Okay. Always with null. Blank. Blankனா என்ன? எம்டியா இருக்கும் அந்த இடமே. அப்படி இல்லைன்னா மிஸ்ஸிங்னு இருக்கும். NA, it means not applicable, unknown. These are the common words always the missing value represents. Okay, these are the five common terms missing values always be represented. Okay, these may need investigation. நீங்க ஒரு data analyst இருக்கும்போது first problem missing value இருந்துச்சுன்னா you always mean to investigate all these five terms. இது வந்துச்சுனாலே நீங்க ரொம்ப அட்டென்ஷன் போடணும்னு அர்த்தம். செகண்ட், சரி நீ உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறேன், நீங்களே சொல்லுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ மிஸ்ஸிங் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டேன். அடுத்த ப்ராப்ளம் என்னவா இருக்கும்? நீங்க நீங்க நார்மலாவே சொல்லுங்க. யூ திங்க் அஸ் அனலிஸ்ட், ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு, இப்படிலாம் இருந்தா எனக்கு ப்ராப்ளமா இருக்குமே, எங்க திங்க் பண்ணுங்க. வாட் டு யூ திங்க்? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் மிஸ்ஸிங் வேல்யூ. ஐ said already. Do you think any other? Like wrong data. Yeah, good. Wrong data. Okay, incorrect data type. The exact word is incorrect data type. Very good. வேற? ஓகே, சரி. இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு வேல்யூ சொல்லியிருக்கீங்க. நான் செகண்ட் இது என்ன சொல்றேன்னா டூப்ளிகேட் ரெக்கார்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. வாட் இஸ் டூப்ளிகேட்? Repeated same set of data is repeated. Very good. Very good. Very good. Repeated values. Okay. Now think that I have an order ID. Okay. Order ID. Product. Sales. These are the things I have for order ID. 101. Okay, we can keep it as 101. Maybe the product from our Excel sheet we can take it laptop. Okay, laptop sales will be 765,000. Okay, next order ID 102. Okay, for this 102 again mobile is there. Mobile maybe 30,000. We can keep it as.
And again, now what I am going to do, same 102. Okay. Now what is the problem in this statement? In the particular data, I have a problem. What is the problem here? The same information is repeated twice. What is suspicious here? Why should not be the same items should not be repeated? Date. Date we can be identified. Date. Which No, day no, no, no. is No. uh, What I am saying is I am having only three columns, three rows. Okay. For this particular data set, I repeated twice product mobile, right? The same thing. Order ID 102 is repeated twice. What will be the problem? What will be the result of the problem I get due of this particular data set? Okay. இப்போ I'm going to calculate my sales and revenue. If suppose I am duplicating, what will happen? ஐயோ ரெவன்யூ ஒரு 30,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ஆனா எங்க இடிக்குது 30,000 ரூபாய் வந்து எனக்கு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகுமா? ஐ வில் ஜஸ்ட் கால்குலேட் 65 30 30. அப்ப டோட்டலா எனக்கு எவ்வளவு வரணும்? என்னோட சேல்ஸ் இன்னைக்கு எவ்வளவு ஆயிருக்கணும்? 1,25,000 கிட்ட ஆயிருக்கும்னு வைங்க, 1 lakhன்னு வைங்க. பட் ஆக்சுவலா வாட் ஐ கேட் 95,000 தான் என் கையில இருக்கு. எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இப்போ? அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிற என்னோட அந்த 30,000 எங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் வருமா? இஸ் ஆர் நோ? The problem of the duplicate is nothing but what happened while I calculate the complete total, I get duplicate transaction. It will be incorrectly inflated, right? ஆக்சுவலா வரக்கூடிய இன்னைக்கு வருமானம் பாத்தீங்கன்னா 95,000 தான் இருக்கணும். பட் நான் என்ன யோசிச்சு வச்சிருப்பேன்? ஐ எம் கோயிங் டு கெட் 1,25,000 நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். This what the duplicate records problem. It actually what's doing? Total sale would be incorrectly inflated. இந்த inflated என்ற term நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is incorrectly inflated. Okay. Next, problem 3. What is the problem 3? Samoha already said it seems. Problem 3 is incorrect data type. Okay, what is incorrect data type? How it represents incorrect data type? Okay, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இன்டீஜர் வந்து ஓகே திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் சேயிங் தட். ஓகே சாரி. இன்கரெக்ட் டைப் இட் மீன்ஸ் எப்பயுமே டபுள் ஸ்ட்ரிங்ல போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரிங்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் ஒரு நேமை டைப் பண்றேன்னு வைங்க, ராமன் டைப் பண்ணும்போது தான் நான் டபுள் ஸ்ட்ரிங்ல போடணும். It is called string. Even in Python, whatever the language may be, always the string is represented inside double quotes, but always the number represents normally 65,000. இப்படிதான் நான் போடணும். Okay, if suppose what happens in sales, someone is representing like 65,000, 30,000 and 45,000. Is this correct? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்டரெக்ட் டைப்னு ஏன் சொல்றோம்னா ஆல்வேஸ் த ஸ்ட்ரிங் ஷுட் பி ரெப்ரசன்டட் வித் இன் டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஷுட் பி ரெப்ரசன்டட் இன் நார்மல். No any double quotes or single quotes needed. But suppose what happened, it is stored as text. இப்போ ராமங்கிறது ஒரு டெக்ஸ்ட், பட் இந்த நம்பர்லாம் டெக்ஸ்டா? நோ, இட் இஸ் அன் இன்டீஜர். அப்படி இல்லைன்னா நம்பர்னு சொல்லுவோம். இத இப்படி டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்? It will be stored as text. Okay, if you are giving some numbers inside the double quotes, they may be stored as text. You always have to store your numbers as 65,000, 30,000, 45,000 as text. Okay, இப்ப புரியுதா? ஓகே, இதுல என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்? ஏன் நம்ம வந்து டபுள் கோட்ஸ்லயே கொடுக்கலாம்ல? டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்காம நான் டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்தா என்ன பிரச்சனை ஆகும்? ஓகே, என்ன ரீசன் சொல்றேன்.
இதுல என்ன ரீசன்னா sum, average, minimum, maximum. இதெல்லாம் என்ன? Sum, average, minimum, maximums are the calculations, right? Because if we are writing the sum inside the text, we are not able to sum or average or minimum or maximum. Text cannot represent sum, right? ஒரு ராமையும் சீதாவையும் என்ன பண்ணலாம், கன்கார்டினேட் பண்ணலாமே தவிர அடிஷன் பண்ண முடியாது. எப்படி அடிஷன் பண்ண முடியும்? அடிஷன் பண்ணணும்னா எனக்கு ரெண்டு நம்பர்ஸ் வேணும். இஃப் ஐ am putting my numbers inside the double quotes, it becomes text. I am not able to add or make average, minimum or maximum numbers from the text. ஆமாவா? That's why we always have to store our number as number, not as text. புரியுதா? Yes, ma'am. ஓகே, இதுதான் இன்கரெக்ட் டைப். ஏன்று ரீசன் சொல்லிட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். while we are moving to excel sheet, I will ask to analyze all these things. I will share you some of the excel, ஒரு சின்ன excel sheet, not the same what I am showing now. ஒரு சின்ன excel sheet I am going to share in a common group by tomorrow or day after tomorrow. So what you can do, at least to find what are the problem I have taught you for yesterday and today. Okay, I will share you that. You may find some incorrect type or a problem, some other problem, discrete value, continuous value. You are going to show me all. You can just create a new file or at least a simple notes la kuda you can mention all these and you can share it with me in the group itself. Okay, பண்ணிரலாமா? ஒரு சின்ன ஃபைல் தான், ரொம்ப பெருசு. இந்த 180 ரோஸ் இருக்கிற ஃபைல்ஸ்லாம் தர மாட்டேன். சும்மா ஒரு 4x4 இல்ல ஒரு 10x10 இல்ல 20x20 தரேன். அதுல நீங்க அது என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு, என்ன ரோஸ் இருக்கு, எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் அதுல என்னென்ன இன்கரெக்ட் டைப்ஸ் இருக்கு, மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருக்கா இல்லையா, இது எல்லாத்தையுமே நீங்க பண்ணி எனக்கு காட்டணும். டிஸ்கிரீட் என்னென்ன இருக்கு, கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு சொல்லலாமா? நல்ல ஈஸியான டாஸ்க் தான். Okay, ma'am. Okay. Then the problem number 4 is inconsistent value. What is called inconsistent value? Have you ever heard this word? Inconsistent value na enna? Okay. Inconsistent value, it means for the same region. I'm going to take a region. We can have this as an example. For this particular region, I'm going to write all these. South, south, south. And what are the things we can give? Okay. What is the difference all among four? Same region, south. இதுல என்ன difference இருக்கு? Caps, typing. This is called inconsistent value. What happened? You will just write your columns. Okay. While writing your columns, the particular region source, you will be saving this as SOUTH. But what happened? Everything is in small letter. Now you can see complete thing is in small letter. Complete thing is in capital letter. இப்போ என்ன பிரச்சனை நடக்கும்னா, இது எல்லாத்தையும் தனித்தனி வேல்யூஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் நம்மளோட. நம்ம வந்து இதை டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா? இந்த டேட்டா செட்டை நமக்கு தேவையான டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் ரீஜியன் காலம் மட்டும் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும்? சவுத் சவுத் சவுத்னே இந்த மூணுமே தனித்தனியாக கவுண்ட் ஆகும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் அ கேபிட்டல் லெட்டர், ஹியர் ஆல் ஆர் இன் லோயர் கேஸ், இதில் எல்லாமே அப்பர் கேஸ். அப்போ இது எல்லாமே தனித்தனி டேட்டாவாக கன்வெர்ட் ஆகுமே தவிர இது ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஓகே, டு a human இது வந்து சேம் திங், பட் ஃபார் அ கம்ப்யூட்டர் potentially different text values, right? Yes or no? This can create incorrect grouping. Okay, this can create incorrect grouping. Okay, are you able to understand what is inconsistent value? Yes, ma'am. Yes, Okay, next problem is invalid data. What is invalid data? Can you give any example?
Invalid data. What is called invalid data? The data we should not enter into that previously. Any example? Any Um, example for invalid data? Okay. I'm saying age is equal to minus 5. Is that possible? Age is equal to minus 5? Or I am saying like quantity, yeah, quantity to minus 10. Is that possible? My quantity to be minus 10? Negative value for quantity. Is that possible? Negative value for age. Is that possible? I'm saying that my sales, sorry, sales is equal to minus 65,000. Is that possible? These are called invalid data. Are this value correct? no, no, no. No. Sometimes negative values are not validated. For example, refundsக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ரீஃபண்ட் பண்றீங்க. அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இப்ப 65,000 அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா இல்லன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடைக்கிட்ட திருப்பி குடுத்தோம்னா, -65,000 இஸ் வேலிடேட்டட். அது வந்து லெகிட்டிமேட். அதுக்கு என்ன வேணும்? பட் தே நீட் பிசினஸ் கன்டெக்ஸ்ட். அவங்க என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு தனியா தான் அத பண்ணுவாங்களே தவிர, இந்த பர்ட்டிகுலர் டேட்டா செட் அது எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நீங்க தனியா காலம் தான். இது நீங்க வந்து ரீஃபண்ட் பண்றீங்களா? We should maintain a separate column for it, but unless until the negative values are not legitimated. Correcta? Yes or no? Yes, ma'am. Never blindly delete unusual values. நம்மளால எதையுமே delete பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன நினைப்போம், ஐயோ இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத வேல்யூஸ் மிஸ்ஸிங் டேட்டாஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இன்வாலிட் டேட்டாஸ் சொல்லிட்டு நம்மளே delete பண்ணிடுவோம். But never blindly delete any unusual data. First investigate them. Okay, why the particular data is missing? You have to investigate once. If you have a doubt, you have to write it separately and you have to ask for the client. இதுல என்ன பிரச்சனை, வேற ஏதாவது இருக்கா, இல்ல நான் இதை இன்னும் ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணவா, இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனையா நீங்க கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கெட் கன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் யுவர் கிளைண்ட். தென் யூ கேன் என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் delete, பட் நெவர் delete எனி அன்யூஷுவல் வேல்யூஸ் பிளைண்ட்லி. அன்யூஷுவல் வேல்யூஸ்மே ரொம்ப காமனான திங்ஸ் தான். அது நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், வி ஹாவ் டு மேக் இட் அஸ் குவாலிட்டி. ஓகே ஃபைன். இப்போ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? நம்ம இதுல என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கோம்? 5 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்? வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் வி ஃபேஸஸ்? ஒரு டேட்டா குவாலிட்டிக்கு என்னென்ன வேணும் நமக்கு? மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ், duplicate record, incorrect type, inconsistent value and invalid data. These are the problem we always faces for என்னது இது? டேட்டா குவாலிட்டி. Data. ஒரு டேட்டா குவாலிட்டிக்கு these are the problem we always faces. இப்போ டேட்டாவோட என்ன சொன்னோம், இது குவாலிட்டி. சேம் டேட்டா குவாலிட்டிக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி நான் தரேன். இது எப்பயுமே நீங்க வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் டேட்டா குவாலிட்டி செக்லிஸ்ட். ஓகே, நீங்களே சொல்லுங்க என்னென்னலாம் சொன்னோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணணும்? ஆர் தேர் எனி missing values? Okay, Values. first we have to check, are there any missing values? Next, are there duplicates? Okay, next, are data types correct? Data type. Okay, next, are values consistent? Or their invalid values? ஏன் அங்க வச்சு போனேன், நெட் கரெக்டா இருக்கு. Or dates are correct? Or categories standardized?
Are there outliers? Or IDs unique were accepted? Yeah, IDs unique were accepted கேக்குறேன். IDs வந்து always should be unique. ஏன் இப்பதான் அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தோம். என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அக்கியர் ஆகும்? Duplicate record. Duplicate record will be the main problem for the ID. அதனால இது எல்லாத்தையும் you have to expect. ஓகேவா? Does the data make business sense? Okay, fine. These are the important checklist. எப்பப்போ ஒரு டேட்டாவை நீங்க குவாலிட்டி செக் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறீங்களோ these are the checklist. These are the questions you have to ask yourself and across your data set. This checklist will become your habit as a data analyst. Okay va? Can we keep it? Is that okay? Are you able to understand all about these checklists? Yes, ma'am. Yes, okay. Now I gave a very important sequence. What is the data quality? How you are going to check everything. So I will share you a data set so you can have this checklist, cross verify everything, and make a note of it and share it with me. It is very helpful as a data analyst and a beginner for you. Okay. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு லைவ் டேட்டா அனலைசிஸ் சேல்ஸ் எப்படி நடக்கும்ன்றத பார்க்க போறோம். Okay. Now what we are going to do is, here is our Excel sheet. Here we have, what are the things we have? We have a date, region, product, category, quantity, sales, cost, profit, salesperson, channel, customer ID, month. These are the things. So totally 13 columns we have. Okay. Now how many columns we have? Totally we have 13 columns. Now tell me, across these 13 columns, what are the things are expected to be numerical columns from these, from our data set? I'm just going to mention what you are going to see. Okay, from our data set. This is completely from our data set. I'm just going to, I need the answer for these items. What is numerical data and what is categorical, what are categorical data? Quantity, sales, Very good, very good. Start. First, numerical data. What are numerical data here? Is date? Date is numerical data or not? Is date is numerical data? Yes. Who said yes? I Yes, need the ma'am. name, please. Yes. How date becomes numerical data? We have a separate data type called a date and time, right? For date. So date is not okay. திருப்பி மறந்துட்டீங்களா? எப்படிடா? இங்க பாருங்க டேட்னு சொல்லி தனியா டேட்டா டைப் பார்த்துட்டோம்ல நம்ம. Am I right? These are called as date or time data type. So date cannot be an numerical data. Clear? So it is not a numerical data. Then coming to region, is this numerical data? What is this data type? It is a categorical Category. data. Category. Categorical data. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி தனித்தனியாவே எழுதி வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும். இப்போ நம்ம கிட்ட numerical data, categorical data, also we have date, and also we have identifier. Also we can note it. Identifier. What is identifier? Customer ID. Of course we have it. So customer ID. Fine. Now we have the date. Okay, we have date. Now this region is a categorical data. So under categorical data, region will be there. And what about the next thing? Product. This product is categorical or numerical data? Make it fast. Is my voice audible? Okay. Data. Then category. Category. Both are categorical data. Product and category. Both are categorical data. Product. Category. Now, what about quantity? Quantity, sales, cost, profit. What about these? Numerical data. Very good. Quantity, sales, cost, profit. Quantity,
sales cost profit. Okay. For this particular data set, numerical data are quantity, sales cost profit, and categorical data are region, product, category, date is date, and customer ID. Okay, what else we have here? Okay, tell me about the salesperson channel. What about salesperson and channel? Salesperson will be Category. coming text Maybe based. category. Okay. This is also a category because we have only online or store. So this is also a category. Salesperson channel. We can make it as a category. Okay. Whereas category under category we can have salesperson and channel. Okay, fine. What about the rest? Rest is customer ID. We already enrolled it. And about month and year. What about month and year? Category. For no problem about this month and year as we already have dates. Okay, we are not going to consider it. Consider these both as we already here have our dates here. Okay, wait, I will show you. Particular date itself, you can analyze what the particular year and what is the month. November 2025. So we no need care about the particular year or month column. Okay, clear? இப்போ புரிஞ்சா எப்படி நம்ம அந்த டேட்டாவை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம்னா Yes, ma'am. ஓகே இப்போ இது நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஒரு மினி டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ண போறீங்க. இதே நியூமெரிக்கல் டேட்டா, கேட்டகரிக்கல் காலம், அப்புறம் டேட் காலம் ஐடென்டிஃபையர், அப்புறம் பாசிபிள் குவாலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நாளைக்கு இது எல்லாத்தையுமே எனக்கு நான் கொடுக்க போற எக்ஸல் ஷீட்ல இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறீங்க. அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் from until now we have just seen this is the clear data inspection. Inspection, cleaning, transformation. What is data inspection? Until now, whatever we did is called data inspection. Okay, wow. இப்போ next we are going to do cleaning. இப்போ வரைக்கும் நம்ம பண்ணது எல்லாமே என்னது data inspection தான். Next I am going to teach you how to clean the particular data and how to transform it. These are the steps we are going to continue with Excel sheet. Okay, just to make a note of it. Analysis, pivot table, அடுத்ததான் chart. Okay, these are the things we are going to imply in our Excel sheet for the next class. Okay, data inspection. Until now what we did data inspection. Okay, then we are going to make cleaning, transformation, analysis, pivot table, charts, and business reporting. These are the process we are going to align with. Okay, this is the complete here we are going to learn our Excel foundation, formulas, data cleanings, lookups, validations, dashboards, everything. So what we are going to do for the next class, we also will connect with the SQL. So be ready and prepare with this data inspection. Okay வா, நானே என்ன பண்ணுவேன் கிளாஸ்ல ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை கூட காட்டிட்டு திருப்பி இதுக்கான இன்ஸ்பெக்ஷன் நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டா யூ ஹாவ் டு டூ இட். இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் இஸ் டூ ஈஸி அண்ட் ஈஸி டு கம்ப்ளீட் த கிளாஸ். ஓகே, do you have any doubt in this? No doubt. Okay, for the next class we are just going to learn the basics of sequels. Basics of sequels னா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு 2-3 இது வேணா கொடுக்குறேன், அது ரிப்பீட்டடா நீங்க என்ன பண்ணுங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஒரு சீக்வல் கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா always what we do, we will select all I have a okay, now think that I have a sales portion too. நான் இப்போ இந்த சேல்ஸ்ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் என்ன பண்ணலாம்னா select star from சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இங்க ஸ்டார்னா என்ன அர்த்தம்னா
இங்க இருக்கிற எல்லா ரோஸ்ன்னு அர்த்தம். கம்ப்ளீட் ரோஸ் இஸ் கால்ட், sorry, the particular column, you can say it as complete column. Okay, this complete column is called sales. If I am putting star, it means for complete column I am going to find the sales in artham. SQL will eventually allows retrieve all the type of data from this database. இதுல நீங்க என்ன கொடுத்தாலுமே இந்த சேல்ஸ்ல இருக்க கம்ப்ளீட் வேல்யூஸ்மே உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி தான் நம்ம SQL நிறைய calculations எல்லாம் பார்க்க போறோம் for the next class. So until now this is enough for the basics. What are the things we are going to analyze and inspect? If you are very clear with this, next part is completely we are going to work on with எக்ஸல். டைரக்டா இந்த எக்ஸல்ல தான் எல்லாமே பார்க்க போறோம். பிவோட் டேபிள்ஸ் எப்படி பண்ண போறோம், இந்த டேபிள்ஸ்ல ஃபார்மேட் எப்படி பண்ண போறோம், இந்த இந்த எக்ஸல்லயே உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு லெவல் எக்ஸல் வரைக்கும் இதுலயே கிளியர் பண்ணிடலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி. வி ஆர் டைரக்ட்லி கோயிங் டு கெட் கனெக்டட் வித் அவர் எக்ஸல் ஷீட் அண்ட் calculations for with SQL. Clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay then. Okay then, thank you so much for joining with me. இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட போதும். ஏன்னா இன்னைக்கே நான் எக்ஸல் ஷீட்லையும் கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் பி கிளியர் வித் தீஸ் பார்ட். ஓகே, அன்டில் திஸ் யூ கேன் கிளியர். இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்படிதான் நம்மளுடைய ரிப்போர்ட்டிங் வந்து இருக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா இன்ஸ்பெக்ஷன், தென் கிளீனிங், டிரான்ஸ்ஃபார்மிங், அனலைசிஸ், பிவோட் டேபிள் சார்ட் and business reporting. First I will explain with this particular data set, then I will make move on with the much better data sets. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். கிட்டத்தட்ட இது முடியறதுக்குள்ள அட்லீஸ்ட் I will make clear about any 5 data sets. ஓகேவா? So you will get clear idea how to work with different type of data sets. Okay? Okay, ma'am. Okay then, thank you so much for joining with me. Bye bye.